Here is a panel. Morning I was discussing with you all about Nava Rathnalu of Kakatiya Sandbox. This is a panel in which we are going to present which are those 9 Nava Rathnalu of Kakatiya Sandbox. I call upon on stage Fanindra Sama to take over the session. Thank you, Annie. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Okay, thank you. So, ival morning, I'll try to speak in Telugu. So, stage మీద ఎప్పుడు తెలుగు మాట్లాడలేదు నేను. So, ival morning మీరు వీడియోలో చూస్తుంటారు. నేను రాజు రెడ్డి సార్, we showed what are the different programs that we do in Kakatiya Sandbox. So, it's my privilege now to introduce the leaders who've been doing those 9 programs in the sandbox for the last 2.5 years. Thank you. May I invite all my panelists, please, on the stage? Inos, Guru, yep, Amrut, please. Please. Yeah, thank you. Thank you. Oh, Prashant, thanks. Thank you. Yeah. So the big challenge we have for the panel is we have 9 speakers and we have only 30 minutes. So about 3 minutes for each panelist. So what we will do is, మీరు ఇక్కడ బోర్డ్ మీద చూసి ఉంటారు, these are the 9 programs that we do. So we'll go in that order and we'll speak to the leader as to what they do and how's their implementation has been in Nizamabad Kakatiya Sandbox. So the first is Navodhyami, Irana. Yeah. So Irana, can you briefly talk about what is Navodhyami and what is the impact? Yeah, actually you can speak in Telugu, right? Yeah, you can speak in. Yeah. So నేను ఇరన్ అని నేను ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ అని నవోద్యమి ప్రోగ్రాంలో పనిచేస్తాను. గట్టిగా మాట్లాడండి. సో నవోద్యమి ప్రోగ్రామ్ ఇది ఒక స్మాల్ బిజినెస్, వుడ్, టెక్స్టైల్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్, అంతమంది బిజినెస్ చేస్తుర్రు. బట్ ఒక్కొక్కరికి కరెక్ట్ గైడెన్స్ దొరకలేదు, చేస్తున్నారు బట్ ఫెయిల్ అవుతారు. సో మేమేం చేస్తున్నాము, ఒక ప్యాషనేట్ అంటున్నారు ఎవరప్ప నాకు ఇప్పుడు చిన్న బిజినెస్ చేస్తున్నా, ఫుడ్, టెక్స్టైల్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్, నాకు ఇంకా పెద్దగా చేయాలి, నాకు మార్కెటింగ్ కావాలి, ఒక లెర్నింగ్ కావాలి, అంతలోకి ఏం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం వాళ్ళకి. మేము ఎడ్యుకేషన్ ఏం చూడము. సో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఏం మేము వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ప్యాషనేట్ ఉంటే నాకు చేయాలి, ముంగట్ పోవాలి, పెద్దగా చేయాలి, అంత వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ రెగ్యులర్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, మళ్ళీ రెగ్యులర్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేస్తాము, మెంటర్షిప్ ఇస్తాము. ఇప్పుడు రీసెంట్లీ బాలరాజ్ గౌడ్ సార్ కూడా వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది బిజినెస్లో, ఎట్లా బిజినెస్ చేయాలి, ఎట్లా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి. సో అట్లా ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిచి వాళ్ళకు గైడెన్స్ ఇస్తాము. సో అట్లా ఇప్పించి మీకు వాళ్ళకు రెగ్యులర్ సపోర్ట్ ఇచ్చి బిజినెస్ డెవలప్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాము. సో ఇంతవరకు మేము ఇది ఫస్ట్ బ్యాచ్ రీసెంట్లీ 26th January మేము స్టార్ట్ చేసినాము. అలా ఒక 40 people అటెండ్ అయ్యారు. సో అలా మేము మళ్ళీ వెరిఫై చేసినాము, ఇంటికి పోయి వాళ్ళ బిజినెస్ ఎట్లా చేస్తారు, ఏం వాళ్ళకి ఏం సపోర్ట్ కావాలి. సో అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసినాక బరాబర్ చెకప్ చేసినాక మళ్ళీ మేము వాళ్ళ షార్ట్ లిస్ట్ చేసినాము. ఒక 10 people మేము ఇలా మేము వాళ్ళ విన్నర్స్ అని అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాము. సో అలా మేము మళ్ళీ కంటిన్యూస్ వాళ్ళకు ఎట్లా వర్క్ చేయాలని అనిపిస్తుంది. సో చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కర్ణాటకలో ఎట్లా ఉన్నది అట్లా ఈడ కూడా ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు కూడా ఇంకా పెద్దగా చేయొచ్చు, అది ఒక హ్యాపీ మూమెంట్ ఉన్నది అనిపిస్తుంది. సో ఈరన్న, మీరు కెన్ యూ గివ్ అస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ యూ వర్క్డ్ విత్ వన్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దేర్, వాళ్ళ రెవెన్యూ ఎలా చేంజ్ అయింది అండ్ ఎన్ని డేస్లో చేంజ్ అయింది? కెన్ యూ గివ్ అస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ నవోద్యమి కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు అన్ ఎంటర్ప్రైజ్? సో ఎగ్జాంపుల్ మా హుబ్లీలోకి అంటే రీసెంట్లీ స్టార్ట్ చేద్దాం. హుబ్లీలో ఒక ఏమో ఉండే బీఎస్సీ కంప్లీట్ చేసింది. బీఎస్సీ కంప్లీట్ చేసినాక ఒక మళ్ళీ వాటి జాబ్ కూడా అవ్వచ్చు, బట్ ఏమో ఒక స్మాల్ బిజినెస్ చేసింది, పులిహోర మసాలా అట్లా స్టార్ట్ చేసింది. మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కూడా లేదు. మళ్ళీ ఆయమ నవోద్యమి ట్రైనింగ్లో వచ్చి ఒక వేరే బ్రాండెడ్ కంపెనీ, ఒక కామత్ యాత్ర నివాస్ అత ఓనర్ వచ్చి వాళ్ళకి చెప్పిండు, మీరు క్వాలిటీ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి, మార్కెటింగ్ ఎట్లా చేయాలి, దాని ప్యాకేజింగ్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి, లీగల్ ప్రాసెస్ ఏం ఫాలో చేయాలి, అంతా గైడెన్స్ ఇక్కినాక అది ఎప్పుడు నవోద్యమి జాయిన్ అయింది, అది టర్న్ ఓవర్ 5,000 ఉండే. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఆయమది టర్న్ ఓవర్ మంత్లీ ఒక 60,000 రూపీస్ టర్న్ ఓవర్ గ్రోత్ అయింది. సో అది మేము డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు. లేకుంటే అట్లా ఎట్లా వాళ్ళకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఒక 5 to 6 times
ఇట్లా వాళ్ళది బిజినెస్ గ్రోత్ అయ్యింది. సో ఇట్ Wow, రీసెంట్లీ so that's the big impact. I mean, somebody's top line can be changed 5 to 10, 4 to 5 times just by giving knowledge. Very well done, Irana. Thank you. Thank So you. we'll go to the next one, which is Deshpande Education Trust. Guru, can we pass on the mic? Yeah. Thank you. So Guru heads DET. He runs a program in DET. He's a part of. So DET runs about 10 programs, 10 programs, one of which Guru runs. So Guru, can you tell us what is DET and how many students from Telangana have come to DET for education? Sure. Right. I mean, one of the questions that I have is school education. College, when we speak about it, right? I mean, there are so many schools and colleges and education that are out already there, right? So why is there a need for education trust, and what is that specific thing that you do? Sure. Yeah. Thank you. So, like, basically, Deshpande Education Trust we have started in 2010, Hubli. So, under Deshpande Education Trust, we run 10 different programs. Majorly, we run different skill development programs for different programs. So we run program for SLC, PUC people, degree, postgraduates, BE, and even MBAs also. So from last couple of days back, we have started this same programs. We have replicated same programs in Telangana state also. From this state, almost like 80 people are graduated, and they are working in different domain. And like around 40 plus people, they are in training in Karnataka, Hubli. So like question, why, like how these DET programs are different. Majorly, like our ecosystem in Deshpande Foundation, Hubli, like whichever like, we applied in Palangi, it's a major like core part of Deshpande Foundation, Deshpande Education Trust, which helps students to like understand their level, and then like work more hard and look accordingly they're moving. And the second part is like we work with different employers. They are part of our like different education programs. They come to like our institutes, they train and they participate, and they'll help us. And third point is like we have around 100 plus people, strong trainers who help us build and train people in a different domain. And next point is like we have models like student-centric models, and our more focus is instead of teaching go through like overboard, we focus on self-learning process. We have different models which we follow and apply for the students in a self-learning process, which through that students will try to understand. We can take an example of this program which we are attending today. In this program, around 30 students are working as a volunteers. This process, they'll try to learn a different skill set and get exposure to meet development, international delegates, development people, and they'll speak and they'll get that kind of exposure. So that's the beauty of Deshpande Educational Trust, across the domain we are following. And mainstream again whatever people are coming within a couple of days, means we have short-term course 4 months, 5 months, and maximum 8 months. And whatever people come here and they have changed their life within a short term of people. Before coming Deshpande Foundation or Deshpande Education, they were totally different. We can see the change within 2 months, 3 months. There will be a drastic change in their life and their whatever process they follow because of the rigorousness. Yeah, please go ahead. So one question that I had is, you said about 80 students from Telangana were in the previous batch. Yeah. So have all of them got jobs, or? Out of that 70 plus people, they are working. 30 plus people, 25 plus people, they are working in our BCA project, Karimnagar. Nice. And so what kind of companies? What kind of companies are they working in? Basically, all DAP people, they work for NGO sector, development sector, who passed out from DAP. We put them in development sector. They are going to be leaders in development sector, not for corporate segment. From Kautilya, we put them for corporate segment. Corporate segment, they are working in Action Show. They are working in Action Show, Emphasis. Today morning, Janpak guy, he spoke, and microfinance, NBFCs. So they work. Thank you. So we go to the next program. Prashant runs Save a Mother. Prashant, can you talk about what is Save a Mother? And if you can speak in Telugu, good. If you can speak in Hindi, good. Otherwise, English is fine. Good afternoon, everyone. This is Prashant from Save a Mother. Save a Mother has started in 2007 at UP because UP has the largest
maternal mortality and infant mortality in the world. Not only India, it is the world's highest mortality ratio it has. We have started at 2007. Founder is Dr. Shiban Ganju. Success of that UP, we have started our program in Hubli, and recently in 9 months ago, we started in Kakatiya Sandbox also. We do the education for the poor women, poor rural women, like about only ANC checkup and neonatal care only we teach them. We have one unique model like volunteers. We select the 2 or 3 volunteers from each villages. We train them 2 days training, residentially training or non-residentially training regarding only ANC checkups. Like we follow 5 components. Like if every antenatal mother follows these 5 checkups, we can automatically reduce the maternal mortality and neonatal mortality. Such as one is at least 3 times antenatal checkup, immunization, iron tablets, nutrition food, and lastly lastly institutional delivery. If every mother has goes these 5 components, we can change their future also. Thank you. Another one thing, our we have field workers. They do the door-to-door visits. They do the follow-up of every ANC mothers. Like every field facilitator has 100 to 120 ANC mothers. They visit all ANC mothers' homes. They do the counseling, family counseling, as well as personal counseling also. Thank you, Prashant. So what is the impact? How do you measure your impact? So how many lives have you saved? I mean, do you have a count of it, or is it like innumerable? Kakatiya, presently we have started 6 months ago only. It needs another 6 months to result that. In the Hubli Sandbox area and UP almost 97% we have detected. And Hubli Sandbox area we have started in 4 years ago. As a baseline, it was for 10,000 we did a baseline survey. For 10,000 live deliveries, there was 58 maternal mortalities. But present, last December 31st, we did another one survey. There was only 2 maternal mortalities for 7,000 live deliveries. Very nice. Thank you, Prashant. Then we go in the serial order. We go to Sikandar, who runs Sankalpa. So Sikandar, can you talk about what is Sankalpa and what is the impact that Sankalpa did in this part of the country? So Sankalpa Rural Development Society. आप एक्चुअली हिंदी में बात कर सकते हो तो हिंदी में बात करिए. ओके, तो हमारे जो संकल्प संस्था है जो बोरवेल रिचार्ज का बारे में काम करता है. जो बोरवेल रिचार्ज बोले तो आपका घर का रहने ना खेत का रहने तो इन ओवर फील्ड और अर्बन या अपार्टमेंट में रहने आपको जो अभी बोरवेल डाल रहे लोग बोरवेल डाल रहे पानी नीचे से निकल रहे बस सिर्फ डालने उसका डाउन हो रहा है पूरा वाटर टेबल डाउन हो रहा है पूरा ड्राइड अप हो रहा है पानी अभी 70% ऑफ बोरवेल्स आर ड्राइड अप नाउ सो वी आर रिचार्जिंग थ्रू द रेन वाटर सो वी आर सेंडिंग द रेन वाटर थ्रू योर केसिंग पाइप देन योर बोरवेल इज ड्राइड अप नाउ thus we are doing our borewell recharge technology urban and rural area. Last year we are implemented 53 borewell recharge in Nizamabad district. And some of the area we are into Kamareddy and Navnindi and some of Palgonch also we are implemented. So we have this year we have 200 borewell recharge we are planning to implement. Thank you. आपको ये आइडिया कैसा आया? I mean, क्यों ये करना चाहते थे and इससे पहले क्या करते थे? संकल्प से पहले क्या करते थे? And can you talk about that, please? Yeah, basically I am from a village. मैं village में था तो मैं ये जो मैं बात कर रहा हूँ भाई हिंदी भी वो पहले भी आता नहीं था हिंदी बात करने का अभी भी बराबर नहीं आ रहा मुझे हिंदी अच्छा नहीं है फिर भी इंग्लिश भी अच्छा नहीं है उस सिर्फ मैं कन्नड़ा बात करता था जब मैं 2007-8 में मैं फेलोशिप ज्वाइन हुआ फेलोशिप ज्वाइन होने के बाद मेरा जो पैशन था फेलोशिप ज्वाइन होने के बाद मैं इंग्लिश और हिंदी सीख लिया जो मैं मेरा पैशन था पहले से ही जो वाटर का बारे में कुछ काम करना है बोल को जब मुझे आफ्टर फेलोशिप सो आई गॉट दिस नॉलेज टू इंक्रीज माई एस्टैब्लिश माई पैशन in the public. Yeah, so that's the cycle.
So you studied in the education trust, and then that's how you figured out that you could do Right. things, and now you are impacting. And what you're doing is inspiring many more people to come and do what you do. So that's the ecosystem that we talk about when we talk about the sandbox ecosystem. Thank you. I'm told we are running short of time, so now we have to go quickly. So we'll quickly go to Inus. Inus, आप बहुत तेज से बेटर कॉटन इनिशिएटिव क्या है बताइए. बेटर कॉटन इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है उसमें हम फार्मर को सीड से लेके मार्केट लिंकेज तक हेल्प करते हैं. सो क्योंकि आज कॉटन में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो इस प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे पैनलिस्ट ने आज बोला कि आप अगर कॉटन के बीच में भिंडी लगा दें तो जो पेस्ट है भिंडी पाएगा देन कॉटन के, तो आप 50% जो आपका स्प्रेज है वो बचा सकते हैं. एंड हम जिनर को डायरेक्ट गांव में लेके आ रहे हैं, तो फार्मर और जिनर बात करता है डायरेक्ट गांव में, तो फार्मर जिनर को बेचता है एंड जिनर को क्वालिटी कॉटन गांव में ही मिल जाता है. सो उससे क्या होता है कि फार्मर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है एंड वो उसको प्रीमियम मिलता है. तो फार्मर विदाउट डूइंग एनीथिंग उसको 500 रुपीज़ पर कुंटल वो अपना बढ़ा सकता है. सो हम 4 साल से ये कर्नाटक में बेटर कॉटन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो 4 साल में हम 10,000 फार्मर हमको लगा कर्नाटक में पहुंचने में. लेकिन लास्ट ईयर हम काकतीय सैंडबॉक्स में विद इन 6 मंथ 10,068 फार्मर हम मोबिलाइज करके उनके साथ काम कर रहे हैं. सो सैंडबॉक्स का जो हमें एडवांटेज मिला, जो हम 4 साल में एक्सपेरिमेंट किए, फाइन ट्यून किया, सो उन सबको फाइन ट्यून हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया. सो वो हमको हेल्प हुआ, जो विद इन 6 मंथ वी रीच 10,068 फार्मर्स एंड रियली इट्स मेकिंग लॉट ऑफ सेंस. तो व्हेन यू से लॉट, इससे आपके इंटरवेंशन से पहले पर एकड़ फार्मर कितना कमा पाते थे और आपके बाद कितना कमा पा रहे हैं अभी? जस्ट दैट वन. इफ आई इस एग्जाम्पल में सीधे पेट कर दूं, पर एकड़ फार्मर 10 to 15,000 रुपीज. हमारे इंटरवेंशन से फार्मर को 10 अभी जो फर्स्ट ईयर अभी चल रहा है, सो 5 to 8,000 इंक्रीमेंटल इनकम वट एवर he or she earning. So I think that's a huge increase. I mean, just by passing information, right? And incidentally, Inus is also a student at the Education Trust. So these are the kind of leaders that the Education Trust is building for the society. Thank you. Yeah, okay, so we move on to the only lady on the floor on the panel. Sridevi garu, మీరు అగత్య. సో ఈ అగత్యలో మీరు నిజామాబాద్ అగత్యలో వర్క్ చేస్తారు. సో నిజామాబాద్ అగత్య ఏం చేసింది లాస్ట్ 2.5 yearsలో? కెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇట్? అండ్ తెలుగులో మాట్లాడండి, మీకు తెలుగు వచ్చు. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. నేను అగస్య ఇన్స్ట్రక్టర్గా 2.5 years బ్యాక్ జాయిన్ అయ్యాను. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మొబైల్ ల్యాబ్ అండ్ సైన్స్ సెంటర్ ఆల్ ఓవర్ 1 lakh చిల్డ్రన్ని రీచ్ అయింది. And 150 government schools and above 50 private schools we covered. With the experimental hands-on science we are providing there. అంటే చేతుల ద్వారా కృత్యాల ద్వారా బోధించడం అంటారు కదా, అలా స్టూడెంట్స్లో ఉన్న క్యూరియాసిటీని, క్రియేటివిటీని బయటకు తీసుకురావడం అనేది అగస్య యొక్క మెయిన్ మిషన్. మీకు పర్సనల్లీ ఎలా అనిపించింది లాస్ట్ ఐ థింక్ 2 years ఐ మీన్ సిన్స్ ద అగస్య పెట్టి నుంచి మీరు యు ఆర్ లైక్ వెరీ డెడికేటెడ్, ఎవ్రీ డే మీరు వచ్చి చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేయడానికి. మీ పర్సనల్ జర్నీ, మీ పర్సనల్లీ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఎస్ సార్, ఇంతకుముందు నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో యాజ్ ఏ బయో టీచర్గా వర్క్ చేసి ఉన్నాను. బట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎవ్రీడే ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్. సో నేను ప్రతి ఒక్కటి నేను నేర్చుకుంటున్నాను. నాట్ ఓన్లీ బయోసైన్స్, ఫిజికల్ సైన్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ ఆస్ట్రోనమీ, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్, దెన్ ఐ గివ్ ద చిల్డ్రన్స్. వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ. సో ఐ ఎంజాయ్డ్ మై వర్క్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. ద అదర్ డే నేను యాక్చువల్లీ కొందరు గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్స్ని చూశాను మీ ఆఫీస్లో. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి? అబౌట్ 20 గవర్నమెంట్ టీచర్స్ వచ్చారు. ఎవ్రీ ఇయర్ అగస్య నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ 700 గవర్నమెంట్ టీచర్స్కి
అగస్య టీమ్, ఐఎంటీ టీమ్ కుప్పం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ట్రైనింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు. 700? Yes sir. Wow. Last year and this year also we conducted 2 teacher trainings, biology and physical science. Okay. And we are increasing that. సో వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది? ఐ మీన్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు టీచర్స్? So the teacher training is 2 days program, but they want more days. ఓ దే వాంట్ మోర్ So, డేస్. yes. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది Yes, వాళ్ళకి. sir. వాళ్ళు ఏ ట్రైనింగ్లో కూడా అంత పేషెన్సీతో కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తూ యాక్టివిటీస్ చేయలేదంట. సో వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేసి చాలా పాజిటివ్గా ఉంది. అలాంటి టీచర్ ట్రైనింగ్స్ ఎప్పుడో ఇయర్లీ వన్స్ కాకుండా ఎవ్రీ మంత్ కండక్ట్ చేయమని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. Yeah, so this is teachers, government school teachers asking for more training. Actually, I got a chance to look at their feedback book. It is mind blowing. I mean, మీకు టైం దొరికినప్పుడు maybe you could drop in the Kakatiya Sandbox office and go through the feedback the teachers have given. It is just fantastic. And I think మీరు teachers కి training ఇవ్వడం వల్ల, వాళ్ళు వెళ్ళి students కి ఇవ్వడం వల్ల, I think the impact is much more. And Yes, thank sir. you for Yes, it. Yeah. Okay, so we go, sorry I'm taking little more time. We go to Nirman Chandra. So you also work with students. So what do you do? What is Nirman, and what is the impact that you have created in the sandbox in Nizamabad? Sure. Very good afternoon, everyone. So Nirman మేము 2005లో స్టార్ట్ చేసాము, అండ్ మేము మేజర్గా వర్క్ చేస్తుంది కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ థీమ్ పైన. వీ వర్క్ ఇన్ 2 areas, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్. ఇక్కడ కాకతీయ శాండ్ బాక్స్లో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్. సో బేసికలీ మన సొసైటీలో వీ వాంట్ టు సాల్వ్ 2 problems త్రూ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ విద్యా హెల్ప్ లైన్. వన్ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గైడెన్స్. అండ్ మనం చూస్తే ఈరోజు ప్రధానంగా రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వస్తున్న వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ కోల్పోతున్నారు. సో వీ వాంట్ టు బ్రిడ్జ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గైడెన్స్ గ్యాప్ విత్ ద స్టూడెంట్స్. సెకండ్ ప్రాబ్లం చూస్తే, except bearing this group, I think lot of us are pursuing careers which we are not really passionate about. Ikkada chusta doctor, engineering, teachers, these are the careers which people are preferring. So our vision is, can we create an ecosystem where everybody starts doing what they are passionate about? So these are the 2 things that we are 2 causes that we are working on in Kakatiya Sandbox. So how we do is 2 major projects ఉన్నాయి. One, a tele helpline number. ఎవరికి ఎప్పుడు ఎటువంటి సమాచారం కావాలన్నా దే కెన్ కాల్ టు దిస్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ అండ్ ఆస్క్ సంథింగ్ ఆన్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఆఫ్టర్ 10th, స్కాలర్షిప్స్ ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి, నాకు 10thలో ఎంసెట్లో 10,000 ర్యాంక్ వస్తే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాలేజ్ దట్ ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ టు. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ వీ గెట్ ఇన్ ద టెలి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్. Second part is outreach program, where we visit government schools and for all 9th and 10th standard students, 10th తర్వాత ఏమేం చేయాలి, ఏమేం ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ ద కెరియర్ పాత్ ఫర్ యూ. సో దీస్ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ వర్క్షాప్స్ అలాంగ్ విత్ హ్యావింగ్ ఎ గోల్, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ ఫోకస్ ఇన్ అవర్ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ వర్క్షాప్స్. సో Yeah, thank you. So Chandra is BITS junior. Actually, Raju Garu and I went to BITS Pilani, and Chandra is BITS junior. And such an inspiration. Actually, he started Nirman when he was part of BITS Pilani itself. And college lo unappudu, college chutpakkan vallaki, he used to give counseling. And he didn't sit for placements directly. He came on to start Nirman, and then now he's doing fantastic job in Hyderabad here. And also, I think you're opening a new center. Right. Yeah. Right. Give him a big hand. Thank you. Okay, so last 2 we have. We go to LEAD. Amrut, can you talk about LEAD quickly? Thanks, Fanny, for the opportunity. Good afternoon, one and all. So LEAD stands for Leaders Accelerating Development Program, and the tagline of LEAD says, "Complaints start with I and solutions start with I." So what we do, we work with the degree and engineering college students to change the mindset of the students. We make them positive and build their leadership qualities. How? We ask them to identify local problems in the society and come up with lots of innovative ideas. It can be technical and non-technical. So that's how students pick up the problem and they start working on it. They make a team and they start working on it so that they start managing the team, also understand how the leadership qualities they can build. They start visiting local government bodies, and they'll start talking to the people so that they'll understand their abilities, capabilities, and also they build their communication skills. That's how LEAD is working since last 2007 from Karnataka.
It's since last year, the best part of Kakatiya Sandbox, the lead has started in Kakatiya Sandbox last 2013. And then we have 1,000 students in Kakatiya Sandbox area. We have did 600 projects. Students have taken up initiatives and solved many more problems. And although also they benefited the people. So thank you. Yeah. Thank you, Amrit. ये lead prayana bus क्या है? I mean, I'm told about 30 people are on a journey right now while we are doing the development dialogue here. They are probably in Mysore Infosys campus right now. True. Yeah. Lead Prayana is one of the component of the lead program. So which takes all the motivated kids from the Telangana or all over India in the bus, and they introduce lots of role models, and they take to industries and MNCs and speakers. They interact and they see how the world, and they get the leadership qualities. So that's how they change their thought process. That's called a lead prana, 14 days journey. Now they are in the Mysore, and they are going to participate in Hubli Development Dialogue and meet lots of role models. They were here in Hyderabad, met T-Hub people and entrepreneurs. In Nizamabad, lots of local leaders. Thank you, Amrit. So thank you. And lastly, we go to Asadeep. Now it's called Bolant Industries, Srikant Bola. So could you speak about, so we know the story, I mean, this morning you spoke about it. Yeah. So you can talk about what made you come to this part of the country and, yeah, please. Good afternoon, all of you. I know most of you heard me in the morning, but no, let me talk more about what Funny had asked is what made us come here. As you all know, I run a 100 crore packaging company and with 5 plants and with a workforce of about 450 people. And we are socially responsible and hires about 60% of our workforce as disabled. That's our personal commitment to growing India, for better India and inclusive communities for the generations to come. Having said that, I had customers from Nizamabad region and Maharashtra region from the beginning. And I was one of the keynote speaker and guests at lead opening functions. And I knew Desh from the beginning, ever since I'm at MIT. And he had been a major inspiration for me as well for coming back to India and doing something unique. So, and when I met Raju and I had a different talk, and he inspired me to come to Nizamabad and do something over here to improve the livelihoods of people in this region and also grow the company in this particular region. With that, I told, okay, well, let us take a look at it. And when we analyze the market, we realized there is a huge market. Until we came here, it was completely fragmented by boutique guys who are so-called my customers. And I had a challenge. Would I want to compete with my customers, or would I want to just squeeze them? And I just realized, I would just work with them and enhance and grow the company. So when we came to this particular region, people treated us like aliens and told us, guys, you're coming from somewhere and trying to kind of take a ride on us. And we said, absolutely not. And we just began. And we realized there had been an absolute worst need for eco-friendly packaging and disposable products in the market. There were no products of high quality with good materials which are appealing with good aesthetics and design. So it was with poor quality, and nobody was trying to do customized product even if the customer wants to pay. So that was the time we decided we want to change this market, and we decided and we changed. Within 1 year, we have achieved 100% market share in Maharashtra and in Nizamabad districts, with about 20% of our revenue coming from this particular region only to the entire company. And we started as a warehouse stockist in the beginning. We used to move material from Hyderabad and sell here. Then we started our warehouse. Then we decided it was time for us to do it on a bigger way. So we are in the process of constructing 2 huge plants, which would almost hire about 150 people, out of which 60% can be disabled. So we urge you to reach out to any of the people who are suffering due to lack of employment, who are so-called disabled. Education doesn't matter to us, whether skilled or unskilled. No matter, we have an opportunity for the people.
So we request you all to set out and spread the word. And we have long way for this in this region. We can hire about 150, as I said, with a sales turnover of maybe a couple of crores per month. So in a year down the lane, you would see maybe in 3 years down the lane with 500 crores, we want to go public, and that would be the time of happiness for all of us. And lastly, I want to reiterate Desh's comment about how entrepreneur needs to be. So don't look for someone to do something for you. Don't go and knock the doors of people to make your partners, to make the stakeholders in whatever ventures you guys do, in whatever projects you do. And do not rely on any of the external agents, including the government. Of course, government will support you, provided if you have the initiation to start with. Have severe perseverance and a goal so that you will definitely reach. Now, when you set out your goal in the sky, you will at least reach mountains. So always dream big and never have small goals. Thank you so much. Thank you, Andy. So, Ivima, Navaratnalu, these are the 9 programs that we have been doing in the last 2.5 years. And but if you see the stage, there is also a 10th program. So that's the output of an ecosystem. So when you're building an ecosystem, you don't say that you do these many programs or that. The programs get started by the ecosystem partners. So the 10th program that is started, I think by the next development dialogue, we'll probably have 10 more programs. And I really pray to the God that we will be blessed with enough resources to support 10 more such programs by the next year. Thank you. Thank you, Eddie. Thank you very much, Fani. Thank you all the panelists. It was really wonderful to listen to all of these, the nine Navaratnalu. Thank you very much.